parceria muito forte, que é o que nós esperamos, com a doutora Carolina Belli, com os Centros de Hematologia da Argentina, para que nós possamos prosseguir. Nós estamos agora começando com dados clínicos, citogenéticos, e o nosso próximo passo é o DNA, né? E depois, quem sabe, um dia o RNA, apesar de que o RNA é mais difícil de conservar. Então, agradecer a todos a oportunidade, vamos falar um pouco sobre o valor prognóstico das alterações citogenéticas nesses pacientes. Vamos lembrar rapidamente que na síndrome mielodisplásica, nós sabemos, e os dados do material da Organização Mundial de Saúde, é que as alterações citogenéticas mais comuns são a trissomia do 8, a deleção do 5, a monossomia do 7 ou deleção do 7, em média, são descritos em cerca de 10% dos casos, conforme a publicação da Organização Mundial de Saúde. E lembrando, como dado geral, que os pacientes com síndrome mielodisplásica, eles possuem um cariótipo alterado em torno de 30% a 50% dos casos. Bem, quando nós falamos de citogenética em síndrome mielodisplásica, o primeiro grande artigo a mostrar a importância do ponto de vista de prognóstico é esse do professor Peter Greenberg, em 1997, que todos já citaram de certa forma, em que nós dividimos os pacientes de acordo com a citogenética em 3 grupos: prognóstico favorável, prognóstico intermediário e o prognóstico desfavorável. Então, podemos assim dizer, são considerados como de prognóstico favorável a nulissomia do Y, a deleção do cromossomo 5, braço curto, a deleção do 20 e o cariótipo normal. Em média, esses pacientes apresentam cerca de 5 a 6 anos de sobrevida e 25% deles transformam em leucemia mieloide aguda com cerca de 9 anos de segmento. Também, de acordo com esse prognóstico, esse IPSS de 1997, era considerado desfavorável os pacientes que apresentavam qualquer alteração do cromossomo 7, seja uma monossomia do 7 ou uma deleção do 7, ou pacientes que apresentavam cariótipo complexo. Cariótipo complexo, pelo menos 3 alterações na mesma metáfase, na mesma célula, né? E esses pacientes apresentavam, de acordo com a descrição do Greenberg, uma rápida evolução para a leucemia mieloide aguda, geralmente dentro de 1 ano. E o grande problema do IPSS era exatamente isso aqui, o grupo intermediário. O intermediário era o que sobrou, o que não era alto risco, nem o que era desfavorável. Mas era um grupo de uma salada muito grande, muito misturado, muitos pacientes. Isocromossomo 17q entrava aqui. Inversão do cromossomo 3, que a gente sabe que hoje é desfavorável, também estava nesse grupo. Translocação 3,3 também. Então, era um grupo muito homogêneo. E aqui demonstrando classicamente uma trissomia do 8. No ano de 2012, né, então, Peter Greenberg publica na Blood, o novo IPSS, o IPSS revisado, em que leva alguns outros elementos de critério, as citopenias passam a ser divididas, mas o elemento mais importante é que, primeiro, a citogenética passou a ter um impacto prognóstico superior à contagem de blastos, como elemento para a transformação em LMA. Então, a citogenética aumentou a sua força e o seu peso quando se trata de impacto prognóstico em síndrome mielodisplásica. Esse foi um dos grandes elementos do IPSS. E como ficou o prognóstico? Os grupos de alterações citogenéticas foram ainda mais subdivididos. Então, muito bom no lissomia do Y, deleção 11q, com a mediana de sobrevida de 5 anos. O que é que ficou considerado bom? Cariótipo normal, deleção do 5, do 12, do 20 e qualquer outra alteração associada à deleção 5q. A deleção 7q passou a ser intermediária, assim como, por exemplo, a trissomia do 19, a trissomia do 8 e o isocromossomo 17q. Desfavorável, monossomia do 7, inversão do 3, qualquer alteração dupla, além da monossomia do 7 e a deleção do 7, e uma importante particularidade. Nós chamávamos de complexo quem tinha 3 alterações, mas o Peter Greenberg e seus pesquisadores detectaram que cariótipo complexo com mais do que 3 alterações,
cromossômicas na mesma metáfase tinham um prognóstico ainda mais desfavorável. Então esse aqui ficou o grupo very poor, né, muito desfavorável, com a mediana de sobrevida aí de 6 meses em média. Bem, então, alguns elementos, né, já chamam atenção, porque se nós pegarmos, por exemplo, um paciente com cariótipo complexo jovem, seja aqui ou aqui, se for jovem e tiver doador, transplante de medula óssea. É um paciente que deve ser encaminhado para terapêutica hipometilante. Então, os grupos começaram a ser mais bem divididos e mais bem subdivididos. E aí, na verdade, a gente vai mostrar agora rapidamente para vocês o que foi que a Carolina Belli e a Elvira conseguiram compilar, porque, na verdade, nós passamos os nossos dados e a doutora Carolina Belli foi quem juntou, trabalhou intensamente nesse trabalho, em que nós fizemos uma avaliação das características clínicas e de prognóstico dos pacientes com SMD, juntando centros da Argentina e centros do Brasil. Carolina Belli ontem já mostrou uma parte desses resultados. Então, foram avaliados cerca de 700 pacientes com síndrome mielodisplásica de novo, 470 casos provenientes da Argentina e 255 casos provenientes do Brasil. E no Brasil, nós estamos com 2 centros. A USP, a Universidade de São Paulo, que é coordenada a síndrome mielodisplásica pela doutora Elvira Veloso, e aqui o nosso centro da Universidade Federal do Ceará, onde nós temos a coordenação da Sílvia, e o nosso centro, a gente é reconhecido pela MDS Foundation, a Sílvia é um membro da MDS Foundation, então a gente tem um apoio bastante razoável da fundação. Então no Brasil foram esses 2 centros, e os centros da Argentina estão aqui, todos representados, a quem nós agradecemos bastante. Bem, foram avaliados os pacientes com síndrome mielodisplásica, retirando os casos de LMMC. A mielomonocítica crônica não faz parte desse grupo de pacientes estudados. E o que é que nós encontramos? Citogenética, alteração cromossômica. A nossa alteração cromossômica foi bastante similar à incidência de alterações cromossômicas encontradas nos pacientes argentinos. Portanto, cerca de 42% dos casos do Brasil tinham cariótipo alterado e cerca de 41,9%, né, 42% dos casos da Argentina também tinham cariótipo alterado, né, mostrando que realmente a doença tem esse aspecto de citogenética alterado entre 30% a 50% dos casos. Quando nós fomos observar os grupos do IPSS, lembrando que cariótipo normal é nulissomia do Y, deleção do 20, deleção do 5, nós detectamos que não há diferença também entre os grupos no que tange ao percentual de cariótipo normal, de bom prognóstico. Os grupos intermediários também, pelo IPSS de 1997, foram bastante similares, e o grupo desfavorável também, de acordo com o IPSS, que seria complexo ou alteração do cromossomo 7, também foram bastante similares. Agora, observando o IPSS revisado do Peter Greenberg de 2012, mais uma vez, grande semelhança, né? Observe que o muito bom, que é a alteração a nulissomia do Y e a deleção 11q, também foram bastante similares. O grupo bom também foi bastante similar, todos esses P's, todos sem qualquer alteração. O intermediário, o desfavorável e o muito desfavorável também foram muito similares. Agora, algumas considerações, né? No Brasil, são 2 centros. Um centro que fica no sudeste e um outro centro que fica no nordeste. O sudeste é uma região bem mais rica do Brasil, São Paulo. O nordeste é uma região bem mais pobre do Brasil, que a gente vai mostrar para vocês, talvez, algumas explicações lá na frente. Então, o que é que juntando o Brasil, USP e UFC, nós mais encontramos? O cromossomo mais alterado foi o cromossoma 5, como vocês podem aqui observar. Basicamente, às custas de deleção. A grande maioria das alterações do cromossomo 5 são deleção 5q. O segundo cromossomo mais alterado, nos dados do Brasil, o cromossomo 7. Né? Basicamente também associado a situações de deleção ou monossomia. E o terceiro cromossomo mais alterado é o cromossoma 8, principalmente às custas de trissomia do cromossomo 8.
Quando nós pegamos só a USP, que é a parte sudeste do Brasil, a parte mais rica do Brasil, mais uma vez o cromossomo 5 se apresenta como o mais alterado, seguido da trissomia do 8, e aqui chama a atenção um aumento significativo do cromossomo marcador. O cromossomo marcador é o cromossomo que a gente não consegue identificar de onde ele vem, de onde é esse pedaço, quem ele na verdade é, a não ser que a gente fizesse um multiplex fiche e pudesse detectar. Então, o marcador, observe que na grande maioria dos casos da Universidade de São Paulo estavam associados a cariótipo complexo, aquele cariótipo que tem mais do que 3 alterações cromossômicas na mesma metáfase, né? Maior ou igual a 3. Quando nós fomos para o UFC, que é o nosso centro da Federal do Ceará, o cromossomo 5 também foi o mais comum, às custas de deleção ou alterações isoladas ou associadas a outro clone, mas chamou um pouquinho mais a atenção porque nós tínhamos mais alterações no cromossoma 17, seja monossomia do 17, ISO 17q ou deleção do braço curto do cromossomo 17. E aqui nós também temos um número razoável de cromossomo marcador. Observando aqui na Argentina, a gente vê já alguma diferença, porque a alteração citogenética mais comum, ou o cromossoma mais comum envolvido, foi o cromossomo 8, como podemos aqui observar. Aqui a alteração predominantemente isolada, apenas a trissomia do 8, e aqui fazendo parte de cariótipo complexo. Também foi detectada em segundo lugar a alteração do cromossoma 5, e observem mais uma vez a presença do cromossoma marcador, que foi encontrado em todos os centros, né, tanto do Brasil como em um grande número de casos da Argentina. Então, Brasil e Argentina possuem a mesma proporção de cariótipos alterados. Então, a alteração citogenética, o percentual de alteração citogenética não parece ser diferente entre esses dois países. No caso da Argentina, né, a gente pode falar que é uma representação nacional. No caso do Brasil, são apenas 2 centros, então talvez a gente não possa dizer que seja uma representação nacional, mas que são talvez os 2 centros que tenham mais casos de síndrome mielodisplásica. Agora, chamou a atenção, até por mostrar uma diferença significativa, é que o Brasil apresenta o maior percentual de alterações envolvendo o cromossoma Y, 5, 7, 8 e 20. E isso acaba sendo significante. E no Brasil, há uma maior incidência de alterações envolvendo o cromossomo 5. Por quê? Não sabemos. Mas eu vou já apresentar para vocês rapidamente um trabalho nosso com agricultores do nosso estado expostos a pesticidas. Carbofurano, né, e alguns outros elementos, paration, agente laranja, dentre outros. Por quê? Porque o Brasil é um país agrícola. A maior produção do Brasil, hoje, quem sustenta o PIB brasileiro é a agricultura. Então, nós temos uma exposição a pesticidas muito grande que nós vamos apresentar. Então, a gente tem aí uma elevada concordância de resultados entre Brasil e Argentina, com algumas diferenças relativamente peculiares. E talvez, né, o que a gente pode avaliar, qual o porquê desse aumento de alterações de 5q no Brasil, por exemplo, né, principalmente no nosso centro, que nós temos um número significativo. Nós fizemos um estudo, e estamos fazendo um estudo agora, em que nós estamos avaliando a alteração citogenômica de trabalhadores expostos a agrotóxicos. Por quê? Porque nós notamos que no Brasil o problema é muito sério. Observem que cada brasileiro consome 5 quilos de agrotóxico por ano. Cada brasileiro. E nós somos 180 milhões de brasileiros. Então, isso é um número bastante significativo. Isso, desde 2008, o Brasil é o maior consumidor do mundo de agrotóxicos. Né? Então, somos o maior consumidor de agrotóxicos. E o lixo do agrotóxico da Europa vai todo para o Brasil. Vai todo para o Brasil. Então, isso aqui é uma denúncia do importante jornal do Brasil, Estado de São Paulo, em que o Brasil é o principal destino de agrotóxico banido no exterior. Né? Então, isso aqui é o que a gente encontra na nossa realidade nacional. E o que é que nós fizemos? Nós temos, esse é o estado do Ceará, conforme Silvia já mostrou, e nós temos uma região
que é a Chapada do Apodi. Essa região aqui do Ceará foi detectado um aumento da incidência de câncer de estômago, câncer de pulmão, leucemia, síndrome mielodisplásica e os linfomas não Hodgkin. Então, o grupo de estatísticos do Estado nos chamaram para tentar investigar o que é que poderia estar por trás disso aí. E o que é que nós descobrimos? Essa região, a Chapada do Apodi, é a maior região de exportação de bananas do Nordeste do Brasil. Então, eles exportam bananas para todo o resto do país. E nós descobrimos que na água e no lençol freático de toda essa região, nós temos uma grande quantidade de carbofurano, de herbicidas, basicamente o paracate e o paration, alguns fungicidas e até o agente laranja, que foi utilizado na Guerra do Vietnã, nós encontramos nessa região, né? E as pessoas utilizando-se dessa água. Bem, o que é que nós fizemos então nesse nosso trabalho? Nós convocamos agricultores que, como vocês podem ver, têm uma proteção mínima de luva, não têm o capote, não estão com botas, usam uma máscara totalmente irrisória, né? E nós resolvemos avaliar as alterações citogenéticas desses indivíduos. E o que é que nós fizemos? Nós puncionamos a medula, avaliamos a morfologia, fizemos a banda G e como o gene P53 é o gene mais mutado nas diversas neoplasias, seja hematológica ou não hematológica, nós aplicamos uma fiche. Fizemos uma fiche para ver se tinha deleção do gene P53 ou amplificação. Bem, aqui só mostrando rapidamente para entender um pouco a fiche. A sonda tem dupla marcação, região centromérica, sinalzinho verde, e o gene P53 que fica no braço curto, região 131, aqui localizado. Então aqui os dois genes estão normais. O que encontramos? Nós encontramos 25% dos casos dos agricultores que já foram 100 avaliados com aneuploidia. O que é aneuploidia? É uma alteração cromossômica encontradas em algumas neoplasias em que você tem um número diferente de 46 cromossomas. Então aqui observe, né, nós temos monossomia do 2, monossomia do 4, monossomia do 8, do 9. Em torno de 25% dos agricultores apresentam cariótipo aneuploide. E a aneuploidia, como eu disse, é encontrada em mieloma múltiplo, é encontrada em uma série de outras neoplasias. Nós encontramos casos com deleção 5q, com deleção 7q, aqui também apresentados, e casos com material adicional no braço curto do cromossoma 4. O que isso significa? Não sabemos ainda. Realmente não sabemos ainda. Mas chama a atenção por quê? Porque esses agricultores não têm anemia. A hemoglobina é normal. Não tem leucopenia. A hemoglobina também é normal. E nem tem plaquetopenia. Então, possivelmente, nós estamos encontrando alterações prévias ao desenvolvimento de alguma doença, alguma neoplasia hematológica. Os cromossomos às vezes um pouco feios, né, mas é um pouco da nossa realidade também. E aqui também uma deleção do cromossomo 11. O que encontramos na fiche? Encontramos tanto casos de amplificação gênica do P53, em mais do que 5% das intéfases, e casos de deleção do P53. Então aqui, observei um caso que eu tenho apenas os dois sinais, né, centroméricos, e aqui o P53 mostrando uma deleção do gene, né? Isso aqui foi encontrado em cerca de 30% das intéfases. E existem outros casos em que tem amplificação com 3 cópias do gene, que pode ser uma tentativa, por exemplo, deste gene estar aumentando a sua expressão para entrar em apoptose. Então, esse nosso trabalho, que nós estamos tentando publicar agora, e nós tivemos muitas dificuldades, porque nós fomos ameaçados, inclusive, pela indústria dos agrotóxicos, né? Nós estamos demonstrando que os agrotóxicos possivelmente são indutores de alterações cromossômicas nesses indivíduos expostos sem proteção. E talvez isso explique a nossa diferença do 5Q entre o Brasil, que é um país agrícola,
né, em que a grande maioria do nosso PIB é atrelado à agricultura, seja soja, seja banana, sejam outros elementos. E essas alterações são alterações que também podem ser encontradas em síndrome mielodisplásica e leucemia aguda, como nós mostramos uma deleção 11q23, que é encontrada na síndrome mielodisplásica. Tá? E também estamos mostrando aí alterações do gene P53 do tipo deleção e amplificação. Bem, então, que fatores poderiam, então, estar associados a essas alterações cromossômicas, né? A gente sabe que todos esses elementos, seja os organofosforados, seja os pesticidas, seja os próprios agentes quimioterápicos, podem levar a uma lesão no DNA. Lesão essa do DNA que pode ser de fita simples ou que pode ser uma double strand break, uma lesão de fita dupla, como aqui é apresentado. E uma lesão de fita dupla do DNA pode levar a uma deleção cromossômica, uma translocação cromossômica ou formação de outros cromossomos, como cromossomas em anel. Tá? E aí, já introduzindo o que a Carolina vai apresentar na próxima aula, nós estamos agora no nível gênico. A gente já sabe o que a citogenética é capaz de demonstrar. E nós estamos estudando, que talvez seja o nosso próximo passo a juntar os nossos dados e a pesquisar. A gente acabou de demonstrar na DNA Repair que o polimorfismo do gene de reparo ATM, que é o sinalizador da lesão de dupla fita do DNA, está alterado, ou na verdade não está alterado. Existem alguns polimorfismos que podem proteger ou induzir o desenvolvimento da doença chamada síndrome mielodisplásica. E isso também, a gente acabou também foi aceito para publicação e está sendo publicado agora esse artigo que a gente mostra que realmente o polimorfismo do reparo dos genes do DNA também está associado, independente do ATM, como genes como XRCC5, XRCC6 e o RAD51, eles possuem efeito em um determinado momento como protetor da doença ou o desenvolvimento de uma doença menos agressiva. Né? Então, era isso que a gente queria mostrar que nós temos grandes proximidades do ponto de vista de alteração cromossômica entre Brasil e Argentina e que a gente precisa agora partir para um nível mais profundo de resultados. Era isso. Obrigado. Bueno, vamos a continuar, las preguntas quedan para el final. Vamos a continuar ahora con la charla de Carolina Belli. Bueno, Carolina ya la conocemos, es bioquímica, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es mi principal colaboradora en el grupo de genética hematológica del Instituto IMEX, de la Academia y CONICET, y hoy nos va a hablar fundamentalmente de su experiencia y de alteraciones genéticas y epigenéticas en síndromes mielodisplásticos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es un tema complejo y la verdad que en estos últimos años el boom de información que hemos tenido en estos 3 últimos años es terrible, así que así de terrible va a ser mi charla. Bueno, por algún motivo estas células stem cell en estos pacientes tienen alguna cierta susceptibilidad como para ir adquiriendo alguna que otra mutación por acá. Este otro clon puede adquirir alguna otra más y de repente puede llegar a ver coexistiendo, como dijo muy bien hoy María Marta, de repente varias líneas celulares en ese mismo paciente. Esta capacidad de adquirir algún tipo de mutación adicional le va a permitir alguna ventaja proliferativa sobre esa presión selectiva que hablaban hoy con el tema del desequilibrio en el estroma medular, que le va a favorecer a ese clon que progrese hacia una falla medular con o sin progresión a leucemia mieloide aguda. ¿Qué nos ha enseñado la citogenética desde el año 1960, donde se descubre el cromosoma Filadelfia en los síndromes mielodisplásicos? Podemos ver que la presencia de cariotipos normales disminuye, tanto con la clasificación de la FAB como de la WHO, y que la presencia de cariotipos complejos va aumentando conforme se incrementa el riesgo del subtipo morfológico particular. Además, como podemos observar, la mayoría de los cromosomas pueden llegar a estar alterados, pero si observamos el color dentro de las barras, vemos que la mayoría de las alteraciones que predomina en estos pacientes es la presencia de tanto de lesiones como la pérdida, en rojo están las de lesiones, y la presencia de amarillito naranja nos va a dar la idea de
pérdidas totales cromosómicas, con lo cual históricamente se hablaba de la importancia de los genes supresores tumorales en estos pacientes. No nos debemos olvidar de la hipótesis de Knudson. ¿Qué dice Knudson? Que para un supresor tumoral pierda su función, los dos alelos deben estar alterados. La posibilidad de que se alteren estos dos alelos puede ser uno por la presencia de lesión, el otro por la presencia de alguna mutación, y a partir del año 1997, sobre todo, empezamos a incorporar el concepto de supresión por aberración, por metilación aberrante. Y obviamente la combinatoria de todas esas alteraciones entre sí. Gracias al advenimiento y a la facilidad de los grandes grupos de las técnicas de microarray, a partir del año 2008-2009 empezamos a leer en la literatura que los pacientes con síndrome mielodisplásicos tenían un conjunto de genes diferencialmente metilados en los síndromes mielodisplásicos. A su vez, lo que se puede observar es que ese conjunto de genes metilados se incrementa, por ejemplo, en este trabajo, de 7 genes metilados en los de bajo riesgo a un conjunto de 51 genes metilados con un incremento en la media de metilación. Al ser mayor de 50% significa que tenemos más de un alelo metilado y suprimido su expresión en estos pacientes de alto riesgo. Nuestra pequeña experiencia por el momento, mediante el análisis de 24 genes, nos muestra que nuestros pacientes presentan metilación en 9 de estos genes, importantes en diferentes vías de señalización, asociados a menor sobrevida y una mayor rápida evolución a leucemia mieloide aguda. También lo que se puede observar es que los pacientes tratados con azacitidina que tienen más de 2 genes metilados, analizados por la misma metodología que les acabo de mostrar en nuestra experiencia, presentan una menor sobrevida estando bajo tratamiento con los agentes hipometilantes. La experiencia de Jenny y colaboradores no solamente analiza una pequeña cantidad de genes, que serían 25, y viendo la metilación diferencial de genes individuales, sino que realiza un score basado en el índice de metilación de 10 genes. Este índice de metilación de 10 genes le permite diferenciar 2 grupos de sobrevida, tanto en pacientes tratados como en pacientes no tratados. Y observamos, este es un ejemplo, el paper original también compara la diferencia de sobrevida tanto por el IPCS revisado como por los diferentes grupos de clasificación a nivel de riesgo citogenético, y podemos observar es que en los que tienen menor nivel de metilación viven más. Este grupo propone que la demetilación estaría asociada con una mejor respuesta al tratamiento con agentes hipometilantes. Sin embargo, la literatura es contradictoria en cuanto a esos hallazgos, muchos porque analizan un solo gen, otros también le meten también drogas modificadoras de las histonas, y algunos dicen que no se correlaciona con respuesta. Otros grupos están a favor de que los agentes hipometilantes favorecerían la expresión de antígenos que normalmente están silenciados por metilación, y recientemente estamos incorporando el concepto de que algunas mutaciones estarían asociadas con una mejor respuesta a los agentes hipometilantes, tanto a azacitidina como a decitabina. No nos tenemos que olvidar que las drogas son metabolizadas a metabolitos activos para poder ser incorporadas al RNA o al ADN respectivamente. La relación de la cantidad de enzima que envía hacia el metabolito activo versus la cantidad de la enzima que la degrada puede ser un importante factor, su relación, para explicar qué pacientes tienen mayor posibilidad de responder versus los no respondedores. El grupo de Pieriza sugiere que la relación de las enzimas que metabolizan estas drogas podría ser un factor de resistencia primaria, mientras que la adquisición de alteraciones citogenéticas clonales podría llegar a estar asociada con una resistencia secundaria. A partir del año 2007-2008 en adelante empezamos a escuchar otra terminología interesante en los síndromes mielodisplásicos y en otras neoplasias, que se
llamó disomía uniparental adquirida. ¿Qué significa el término de disomía uniparental adquirida? Lo que hacemos es ver citogenéticamente 2 cromosomas 7, en este ejemplo, completos. Vemos las 3 banditas, todo divino, todo bárbaro. Y si vemos por número de copias en la técnica de arrays, vemos que estarían completos estos cromosomas. Sin embargo, vemos que a partir de un punto, estos cromosomas son diferentes. Hay una pérdida de heterocigosidad. Esto es lo que nosotros vemos cuando tenemos un cromosoma delesionado, es decir, como si este 7 se hubiera roto a esta altura. ¿Qué es lo que pasa en la disomía uniparental adquirida? Este 7 que estaba roto toma la hebra del compañero y completa para hacer un cromosoma 7 visualmente completo. Con lo cual, al copiarse esta hebra como molde para completar lo que le falta a este otro cromosoma, esto pasa a ser homocigota todo. Con lo cual puede haber copiado una hebra que también tenía algún tipo de mutación en su molde, o además ver que todos estos polimorfismos son homocigotas a partir de algún punto del cromosoma 7. Lo que vemos es que en las células que no están comprometidas a la patología, este paciente era heterocigota originalmente, y en células comprometidas a la patología pierde este pico y por lo tanto lo observamos como homocigota. Esto es a lo que referimos como disomía uniparental adquirida y lo que ha permitido en los años sucesivos descubrir las mutaciones en TET2, en SAH, etc. A partir del año 2011, y a mi creencia personal, este paper de Bellard del New England Journal of Medicine de 2011 nos empezó a demostrar una complejidad cada vez más creciente, y este tipo de gráficos nos muestra que son muchos los genes que están involucrados, si bien este es el primero, y que además un paciente puede presentar distintas mutaciones él mismo, y no solamente distintas mutaciones en distintos genes, sino distintas mutaciones en el mismo gen. Eso es lo que significa cuando tenemos un verde más clarito de un verde más oscuro. Es decir, este perfil, que en ese momento fue un boom, cada vez se está complejizando muchísimo más. Además empezamos a ver este tipo de gráficos que nos quieren decir si de repente las mutaciones en un gen se ven frecuentemente asociadas con otros genes, y todo este enjambre es lo que trata de ver cuál es la coocurrencia de algún tipo de mutaciones, que sería análogo a la presencia de rayitas todas en la misma fila. Ya en fin del año pasado ya nos quieren volver bastante locos, porque en el mismo gráfico tenemos los genes que están mutados de este lado de acá, lo mismo de este otro lado de acá. Vemos en distintos colores la cantidad de vías de señalizaciones o mecanismos que pueden estar alterados en estos pacientes, y adentro colores. ¿Qué significan esos colores? Los verdes es que puede haber coocurrencia de 2 eventos simultáneamente, es decir, la deleción del 7q se ve en los cariotipos complejos, por ejemplo. Y además vemos exclusión, es decir, algo que no se ve casi nunca. Es decir, por ejemplo, a nivel citogenético vemos que los rearreglos del 3q rara vez se ven en conjunto con la deleción del 5q en este caso. Ah, no, perdón, estaba leyendo el verde. La deleción del 5q rara vez tiene mutaciones en este factor de splicing. Y además lo que vemos son puntitos, rayitas, estrellitas, que nos quiere decir con qué nivel de significancia estadística fueron observadas esas asociaciones, si son fuertes o si son meramente observacionales. Otro fuerte que tuvo el trabajo de Bellard del New England Journal of Medicine es que puso un poco blanco sobre negro el factor pronóstico de algunas mutaciones y los porcentajes en los que vamos a encontrarla. Lo que podemos observar es que estas mutaciones no se observan con más del 20-21%, la más frecuente de ellas. Y además lo que puso blanco sobre negro también es que había algunas mutaciones, como SLX1, RUNX, TP53, SAH2, NRAS, que tenían valor pronóstico para predecir peor sobrevida en estos pacientes.
Y además, como parte de lo que dijo María Marta, también la presencia de alguna de esas mutaciones descritas también en el New England Journal of Medicine, podemos ver que le confieren peor pronóstico a los pacientes de bajo riesgo según el IPCS revisado. También lo que podemos ver es que, al igual que veíamos en la citogenética, igual que vemos en la metilación aberrante, la cantidad de mutaciones, el promedio de mutaciones se incrementa conforme aumenta el riesgo según la clasificación FAB. Y lo que podemos ver es que a mayor cantidad de mutaciones, el pronóstico de estos pacientes es claramente inferior. Ahora, si dividimos todos esos grupos en tres grandes familias, los clásicos, que son los que están relacionados a diferentes vías de señalización y factores de transcripción, empezaron a describirse a partir del año 1987 con las primeras técnicas. Ahí tenemos el FLT3, el SAH, el NRAS, el P53 y el RUNX1, que anteriormente era el AML1 de la 821 AML1-ETO. Y este es el nombre actual que tienen esas mutaciones. Vemos la frecuencia de las mutaciones y algo que se repite en la mayoría de los genes es que en algunos subtipos morfológicos en particular la frecuencia general se incrementa. ¿Qué es lo que pasa con P53? P53 se asocia claramente y con alto nivel de significación con la presencia de cariotipos complejos. Como sabemos, el P53 es el guardián del genoma y para tener un cariotipo complejo se puede llegar a decir que el P53 te tiene que andar bastante mal. Pero lo que vemos es que una muy pequeña proporción de pacientes tienen el P53 en la presencia de un 5Q aislado, con lo cual su riesgo estaría incrementado. Con respecto al NRAS, lo que podemos ver es que la presencia de mutaciones es de aparición tardía, es decir, se asocia a la presencia de aumento de blastos en médula ósea y está asociado a mal pronóstico. A partir del año 2008, con la tecnología de ver las disomías uniparentales adquiridas, las técnicas de microarray y un montón de otras cuestiones, esas vías clásicas empezaron a complicarse y empezamos a ver que había mutaciones en reguladoras de la metilación del ADN, en la modificación de histones, lo cual afecta la tasa de transcripción de ciertos RNA. No solamente está modificada la tasa de transcripción de ciertos RNA, sino que estos RNA también pueden verse afectados por la capacidad de que sean procesados por la maquinaria del splicing. Estas mutaciones fueron descritas tardío 2011 y comienzos de 2012. Y después, este RNA tiene que ser traducido a proteína. Y también tenemos un problemita con los ribosomas. En el 5Q- por una haploinsuficiencia, porque le falta una copia y esa copia del RPS14 no es suficiente para que ese ribosoma logre su función. Mientras que en el Short-Man Diamond y demás, es la presencia de mutaciones puntuales, que es la diferencia entre los dos síndromes. Con respecto a los genes que regulan mecanismos epigenéticos, los más importantes o los más relevantes o los que más escuchamos son el SLX1, el SAH2, la ADN-metiltransferasa 3A y el TET2. ¿Cuáles son las modificaciones epigenéticas importantes o los cuatro grandes grupos? Uno es que el ADN puede metilarse. Otro es que ese ADN puede metilarse, pero también puede hidroximetilarse como un mecanismo intermediario de demetilación. Las colas de estas histonas pueden acetilarse o metilarse en ciertos residuos específicos. Y además, el nucleosoma, este coso que está acá, que es donde se enrosca el ADN, puede moverse de lugar. ¿Cuáles son las mutaciones que tienen que ver con esta metilación del ADN relevantes? Las mutaciones de N-metiltransferasa 3A, que está encargada de la metilación de novo del ADN, las mutaciones en TET2, que está encargado de hidroximetilar este metilo, mutaciones en IDH1 y IDH2, que tienen que ver con la metilación del ADN y también con ciertos cofactores que se utilizan en las DNA metiltransferasas. Sí. Lo que podemos ver es que la presencia de mutaciones de N-metiltransferasa 3A son de aparición temprana, asociadas a peor sobrevida y mayor riesgo de progresión.
Lo que podemos ver con mutaciones en TET2, si el TET2 no funciona, entonces este residuo que está metilado no puede hidroximetilarse como un intermediario en la demetilación del genoma, con lo cual los pacientes que tienen el TET2 metilados tienen un fenotipo hipermetilado en presencia de esas mutaciones. ¿Qué es lo que nos dijo el diagrama de círculos en estos pacientes? Que no hay coocurrencia de mutaciones. Cuando tenemos TET2 no tenemos IDH1 y IDH2. ¿Y eso por qué ocurre? El IDH1 y su contrapartida mitocondrial, IDH2, están encargados del metabolismo del citrato a alfa-acetoglutarato. Entonces, ¿qué pasa en la presencia de mutaciones de tanto de IDH1 y IDH2? En vez de hacerse este alfa-acetoglutarato, se hace 2-hidroxiglutarato, que es un agonista del alfa-acetoglutarato. Con lo cual, este alfa-acetoglutarato es un cofactor importantísimo, importante, súper necesario para que TET2 funcione. Entonces, si yo tengo alfa-hidroxiglutarato, no voy a tener TET2 funcionando, ni tampoco voy a poder utilizar algunas demetilasas de histonas, dando también alguna complicación en las colitas de histonas. Esto es un ejemplo de colita de histona, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que estos residuos de las colitas de histonas, estas lisinas, pueden sufrir modificaciones covalentes. Esas modificaciones pueden ser metilación, acetilación, ubiquitinación, etc. Estas modificaciones regulan la traza de transcripción, la replicación, la reparación, etc. Y estas modificaciones pueden activar o reprimir dependiendo cuál de estos residuos sea el modificado. Si yo tengo una lisina acetilada, está asociado con un estado activo de la transcripción, mientras que dependiendo del residuo que esté metilado, puede estar activo o represido dependiendo del residuo en cuestión o del grado, si está dimetilado o trimetilado. Con lo cual, si tengo, por ejemplo, los residuos K9 y K27 en un estado trimetilado, es un estado asociado a un estado represivo promotor metilado. ¿Quiénes son los factores importantes acá? Tenemos, por ejemplo, SAH2 y SLX1, que serían dos de los genes más importantes comprometidos en síndrome mielodisplásico. Y por el contrario, si tengo trimetilado la lisina 4 o la 36, voy a tener un estado de metilación activo. ¿Y quién tenemos acá? Tenemos al MLL, que si está mutado nos da hiperactivación y proliferación asociado con un estado activo. Lo que vemos es que la presencia de mutaciones en SLX1 está asociada a mal pronóstico, tanto para sobrevida como para evolución a leucemia mieloide aguda, y la presencia de esas mutaciones es independiente del riesgo citogenético y de la presencia de otras mutaciones en IDH1 y IDH2. Otro gran grupo importante son los factores de splicing, como habíamos dicho, y lo que vemos es que tiene un alto porcentaje de aparición en los pacientes de bajo riesgo. ¿De qué se trata este grupo de ribonucleoproteínas que conforman el esplasiosoma? Son las encargadas de mantener toda esta estabilidad de este intermediario lazo que se vaya como excluido y permitir que se unan los dos exones entre sí. Todo eso tiene que estar equilibrado para que el RNA termine siendo un producto maduro y permeable de ser traducido como proteína. Acá les marco cuáles son las 4 miembros de la maquinaria que son los que están mutados en los síndromes mielodisplásicos y vemos que es en la región aceptora del splicing. Ahora, ¿qué pasa si el splicing no funciona? Tenemos como por ejemplo este exón intermediario pintado de amarillo, rodeado de 2 intrones. Lo que puede pasar si la maquinaria de splicing no funciona es que el producto final no tenga este exón, que es este que está acá, o que de repente este intrón no sea correctamente excluido del producto final, con lo cual tenemos retenido un intrón, o que en ese medio celular verdaderamente este exón sea mantenido cuando es necesario que en ese contexto ese exón no se exprese. ¿Qué es lo que observamos con respecto a las mutaciones?
Por un lado, lo que podemos ver, como habíamos dicho en verde, es que la presencia de estas mutaciones se asocia con sideroblastos en anillo, con anemia refractaria con sideroblastos, con sideroblastos con trombocitemia o en la presencia de displasia multilinear con sideroblastos en anillo. Y rara vez los vemos en el resto de los subtipos morfológicos con un alto nivel de significado clínico. Lo que podemos ver es que estos pacientes tienen un mejor pronóstico. Y con respecto a la parte del por qué sería la asociación con sideroblastos anillados, el grupo de Elber y Bernard en el New England Journal of Medicine ven que hay una significativa disminución de la expresión de ciertos genes relacionados con la ontología mitocondrial. Y además lo que describe Visconti y colaboradores en una leuquimia reciente es que hay la aparición de un splicing alternativo en este gen de todos estos números que es un transportador tanto de hierro como de cobre. Con respecto al otro miembro importante de la maquinaria de splicing, el SRSF2, lo que vemos es que la presencia de mutaciones está asociado tanto con peor sobrevida como mayor riesgo de progresión y que esto es independiente de la presencia de mutaciones en SLX1, en NRAS, de la presencia de requerimiento transfusional y de los riesgos dependiendo del IPCS clásico. Lo que vemos con estas mutaciones de splicing es que la presencia de mutaciones en los miembros de la maquinaria es mutuamente excluyente con la presencia de mutaciones en otros miembros de la misma familia y que la presencia de SF3B1 rara vez se ve acompañada de la presencia de otras mutaciones, cosa contraria de lo que ocurre con SRSF2. Y lo que vemos es que la aparición de estas mutaciones es temprana en la evolución de los pacientes con mielodisplasia, coherente con su mayor hallazgo en los de bajo riesgo. A modo de ejemplo, no sumen los porcentajes porque da más que 100, lo que podemos ver es que mayoritariamente más del 50% de los pacientes tienen, o alrededor del 75% de los pacientes tienen, ya sea un factor de splicing alterado o un regulador epigenético alterado, que serían las mutaciones más frecuentes observadas en estos pacientes. En el intento de explicarnos si de repente hay algún tipo morfológico que esté asociado con algún tipo de mutación en particular, esto es bastante engorroso de entender y para sacar cuentas es bastante complicado, con lo cual Malcobat y colaboradores recientemente le pidieron a una computadora que lo haga por ellos y lo que lograron hacer metiendo todas esas mutaciones, esos 111 genes y poniendo dentro del cálculo matemático la clasificación FAB de bajo riesgo, lo que lograron hacer es lograr discriminar 3 grupos de riesgo diferentes. Un grupo de riesgo... Bueno, ya les conté la historia. Un grupo de riesgo asociado, un grupo morfológico y de riesgo específico asociado a la presencia de estas mutaciones de splicing en SF3B1, otro asociado a otras mutaciones que son cada vez más importantes y de mayor frecuencia en los síndromes mielodisplásicos que tienen que ver con la metilación, otros factores de splicing, la vía del RAS, complejo de la coesina, y otro que llama como no específicos. Lo cual ellos intentan hacer un intento de clasificación morfológico basado en la rutina típica del análisis morfológico de la médula, de la sangre, los estudios citogenéticos, acorde a lo que venimos haciendo, y nos fijamos si tenemos blastos más de 5% o la sangre periférica, presencia, lo clasificamos como una anemia refractaria con exceso de blastos. Si no tenemos este porcentaje de blastos, pero sí tenemos un 5Q aislado, síndrome 5Q- con la presencia de la lesión del brazo largo del cromosoma 5. En su ausencia, recomiendan la búsqueda de las mutaciones en este factor de splicing y clasifican a este subtipo como síndrome mielodisplásico asociado a la presencia de mutaciones. En su ausencia, buscar otras mutaciones a los síndromes mielodisplásicos y denominarlo como un síndrome mielodisplásico con mutaciones asociadas, y en caso contrario todavía no podemos especificarlos en la actualidad. Esto le permite determinar curvas de sobrevida diferenciales y también curvas de riesgo diferenciales.
Lo que pudieron observar es que la presencia de otras mutaciones adicionales a esos paneles que le permitieron definir las clasificaciones también tendrían un factor pronóstico adicional. Con lo cual, y a nivel de conclusión general, las alteraciones genéticas y los fenómenos epigenéticos están involucrados tanto en el inicio como en la progresión de los síndromes mielodisplásicos. El análisis citogenético es el único estudio genético con un rol establecido en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Sin embargo, el problema es que tenemos alrededor del 70% de pacientes con cariotipos de riesgo bajo. Se espera la validación del impacto pronóstico de todos estos genes descriptos que colaboran en la definición de riesgo. Y creo que los papers que vienen o lo que se viene es ayudar a definir el riesgo, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo bajo, porque los de riesgo alto es como que ya tienen su riesgo alto. Y lo que sí, dependiendo del trabajo que leamos, entre un 10 y un 20% de los pacientes todavía no les hemos encontrado ningún tipo de mutación ni alteración citogenética que pueda explicar sus alteraciones. Como conclusión, los síndromes mielodisplásicos serán un grupo de entidades distintivas molecularmente, o eso es a lo que tratamos de apuntar. Bueno, muchas gracias. Tenemos justo 10 minutos para preguntas antes de las 3. Vení, Caro, o siéntese acá los dos por si le hacen preguntas. Ronald también. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Jorge. Sí, doctor Feitosa, teniendo en cuenta el estudio que mostró en Brasil, presentar ya, digamos, en personas expuestas con agrotóxicos, ya alteraciones a nivel citogenético, y teniendo en cuenta, digamos, que nosotros habitualmente en la práctica diaria tenemos pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia, digamos, ¿tienen planteado ustedes dentro de la búsqueda de las alteraciones que regulan, digamos, la maquinaria la regulatoria del ADN, digamos, algunos marcadores? Seguramente quería ver su opinión en los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia. Si uno encuentra esas alteraciones, ¿qué recomendaciones tendría que tener? No sé si se entiende. O sea, tratar de ver si uno encuentra alteraciones en la reparación del ADN que expliquen las alteraciones citogenéticas, y pensando que uno usa quimioterapia habitualmente, testear a los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia para ver si uno encuentra esas alteraciones, y esto sí, seguramente debe tener un impacto en el futuro de esos pacientes. Deixa eu ver se eu entendi. ¿Vos te referís a alteraciones o polimorfismos? En realidad, dentro de lo que él mostró, que eran, digamos, toda la evaluación de la reparación del ADN. Claro, lo que con polimorfismos. What do you think about the presence of polymorphism related to linear repair in relationship with chemotherapy? Ao desenvolvimento, né, talvez. Por exemplo, tem o GSTS1, né, que são genes de reparo de lesão. Você está jogando isso do ponto de vista de prática clínica, ainda acho muito precoce, né? Mas a gente, por exemplo, o ATM, esse primeiro gene que a gente mostrou, a gente viu que o genótipo AG do intron, de um determinado intron, foi protetor, né? Agora, metabolismo xenobiótico, né, dos xenobióticos também seria um outro passo que a gente poderia avaliar. GSSTM1, né, alguns genes que são relacionados à depuração desses produtos, né? Agora, com relação, também não sei se era a pergunta que eu estou entendendo, tem pacientes que fizeram quimioterapia. Talvez nós também poderíamos ter essas alterações previamente, como aneuploidias, como alteração do cromossomo 5, do cromossomo 7 e até do cromossomo 11, que é 2,3, né? Mas isso tudo que a gente está encontrando nesses agricultores é tudo muito novo, porque nós não encontramos nenhum estudo no mundo que estudasse os cromossomas da medula de agricultores. Então, o que é que isso quer dizer? Nós não sabemos. Talvez esses indivíduos afastados da sua exposição, pode ser que eles não desenvolvam nada,
Pode ser que eles não desenvolvam absolutamente nada. Agora, em um contínuo de 10, 15, 20 anos expostos a esses pesticidas, talvez eles venham a desenvolver. Né? Agora, também do ponto de vista de polimorfismo, acho que nós não temos nenhum marcador que possa ser efetor ou protetor da doença ainda. Eu acho que é muito novo ainda. Os números são muito pequenos, são 100 casos, né? Então o número de casos eu acho que é pequeno ainda. Vocês sabem isso. ¿Otra pregunta más? ¿Alguien? ¿No? No, yo le quiero preguntar. Doctor, quiero hacerte una pregunta respecto. Los pacientes expuestos a todos esos agroquímicos que sufren alguna lesión cromosómica, probablemente debido a exposición a agroquímicos, ¿ustedes consideran que por eso el paciente está predispuesto a hacer un desarrollo mielodisplásico? Possivelmente predisposto está. E o que é, por exemplo, esses casos nossos que tinham aneuploidia, alteração do 5 ou material adicional no 4, nós estudamos, fizemos biópsia de medula, bone marrow trefino, e nós encontramos a lips e deseritropoese nestes casos, mas sem anemia, sem plaquetopenia, tem displasia na medula e tem alteração citogenética, mas no cytopenia, não tem citopenia. Então, o que é isso? Não sabemos. Não sabemos. Okay. Né? Agora, nós estamos tentando afastá-los dessa exposição, o que está sendo muito difícil porque o governo brasileiro não está permitindo. Yeah. ¿no? No está permitiendo. Sí, a mí me llamó también la atención lo mismo que vos le preguntás, porque en realidad sería una alteración citogenética secundaria, o estaría dentro de los síndromes mielodisplásicos secundarios, y uno esperaría tener alteraciones genéticas más complejas. Y sin embargo, lo que él mostró no pareciera tener una alta incidencia o diferentes incidencias de alteraciones citogenéticas. No. No, pero creo que lo que él está mostrando que esos pacientes todavía clínicamente son sanos. Talvez no pacientes. No son pacientes. No pacientes. Pesquisan, pero que sí ya tienen algunas alteraciones en la médula, que hay que pesquisarlas de una manera mucho más interna, ¿no? Todavía no está manifestado nada. Es interesante. ¿Y el grupo de más del sur tiene hecho sus estudios también? Não. Só Nordeste. O que nós estamos fazendo agora? Nós pegamos o DNA de todos e estamos sequenciando todo o gene P53. Estamos sequenciando todo o gene, todos os exons. Pero tanto de personas expuestas como no expuestas, ou de todos? Os dois. Com o grupo controle, né, da mesma cidade. Controle da mesma cidade. Interessante. As esposas, porque são todos homens. São todos pacientes do sexo. Pacientes não, são todos indivíduos expostos do sexo masculino. O que é que nós vamos encontrar nesse sequenciamento? Una pregunta más. Con respecto a Brasil o Argentina, ¿cuán lejos estamos de hacer los estudios de secuenciación para búsqueda de mutaciones? Estamos lejos. Pero como dijo Ronald, y haciendo un poco de marketing, la intención es que esto empezó con, nos pasamos las tablas de los datos, analizamos la parte epidemiológica. La intención es que ya tenemos un borrador dando vueltas. Segundo paso, vamos a describir un poco más profundamente las alteraciones citogenéticas, ya que tenemos toda esta parte de lo que mostró Ronald, son análisis preliminares. Y ya como nos estamos llevando muy bien por mail, ya queremos empezar a presentar proyectos, porque tanto el CONICET como el CNPq, al que pertenece Ronald, y la doctora Elvira Belloso pertenece a lo que se llama el FRAPESP. Hay convenios con CONICET, con lo cual la intención es que veamos si yo particularmente ya empecé con mutaciones en RCCF2 y la intención es empezar con D-metiltransferasa 3A, y la intención es que Ronald haga alguno de los genes y Elvira haga el otro, y las muestras irán volando en alguna valija de nosotros cuando nos vayamos viendo, y por lo menos empezar con un muy pequeño panel de genes para empezar con los trabajos colaborativos. Además, la otra intención es, Ronald está muy entusiasmado con sus polimorfismos en los genes de reparación, y la posibilidad de que estos estudios se puedan hacer con sangre periférica, con lo cual no se necesita una punción de médula, también favorece la posibilidad de que nosotros podamos hacer estudios colaborativos con ADN, porque tenemos poblaciones
étnicamente diferentes con metodologías que ya están puestas a puntos en otros laboratorios y es solamente la comparativa epidemiológica de los datos con toda una estructura de laboratorio ya montada. Creo que por eso también es la intención del doctor de haber venido a ser invitado también, a aceptar la invitación para que podamos profundizar los estudios moleculares, que es lo que estamos apostando a esta segunda etapa de la parte colaborativa entre los laboratorios. Así que bueno, quedan todos invitados. Puede ser mucosa yugal también. Un poco, no, nieta, es escupir para los polimorfismos. Es muy fácil la parte de polimorfismos. ¿No hay más preguntas? Proseguimos con la citometría. Bueno, agradecemos mucho, agradecemos especialmente al doctor su venida a Buenos Aires y bueno, esperemos continuar. Hasta luego a todos. ¿Puedes prender acá? Sí, ya está. ¿Ya prendió? Sí. ¿Ya arrancamos? ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi intención acá es presentar al doctor Michael Logan. Está expuesto su trayectoria, su enorme trayectoria. Como pueden ver, es director del laboratorio de Hematologics Inc. en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Es científico afiliado del Fred Hutchinson Cancer Research Center. Tiene una enorme trayectoria, como pueden ver en pantalla, y para destacar la cantidad de artículos científicos que tiene publicado en el área de citometría de flujo y hematología. Le vamos a dar la bienvenida al doctor. Ahora voy a hacer un switch al inglés. Lamentamos, esto es sin traducción, pero él habla un inglés muy claro, muy pausado, así que espero que no va a haber problema en entender. Y de alguna manera va a ser un entrenamiento para Ash, que viene cerquita. Así que, bueno. Mike, are you there? I am here. Yeah, Thank good. you. Good morning, Dr. Logan. Let's be formal now. So I'm presenting you to this audience. It's a quite heterogeneous audience. We've got hematologists, pathologists, people working in flow, people working in cytogenetics, molecular studies. We have visitors from Bolivia, Peru, Mexico, Brazil. So quite a heterogeneous audience, but all of us ready to listen to your lecture. Thank you so much. We really appreciate that you're lecturing for us just after Thanksgiving. So thank you. Silenciado. Thank you for the introduction, Laura. And I thank you for the opportunity to talk today about my perspective of hematopoiesis, both normal and abnormal, and talk about a process that people either ignore or don't even understand exists. And that has to do with regulation of gene product amount. And we are looking at cell surface antigens using flow cytometry and hematopoiesis. But remember that these are gene products. And so I want to go through today Sorry, Mike, a little bit we of our don't listen to you very understanding of how do we regulate gene products. And then how is this disrupted, knowing normal,
How is this disrupted in neoplastic transformation, both in acute myeloid leukemia, but also in myelodysplasia? And then talk about how we can use this clinically to be able to help in diagnosis, prognosis, and monitoring treatment for patients with MDS. Hematopoiesis is really an excellent model. We have intact single cells. We have access to lots of normal cells, the immature cells in the bone marrow, the mature cells in the blood, and we have tissues and lymph nodes. They're easily accessible. We don't have to disaggregate as if we're going to study breast cancer or melanoma. These cells are already single cells. Using flow cytometry, we can quantify the cell surface antigens. We can know what the antigen expression is on each and every cell. We have a long history of understanding maturation of all the lineages, so these have readily been characterized. And we also have access to neoplastic cells. We have patients that have myelodysplasia, acute leukemia, and what my research has been is focusing on the relationship between what we know as normal versus what happens when a patient comes to us that has a leukemia, a neoplastic transformation, or myelodysplasia. So what do we know about this gene product regulation? Well, the antigens that we're talking about are predominantly glycoproteins. They're the product, the end product, the functional product of these genes. So we're not going to talk about antigens that are that identify carbohydrates or phospholipids because they don't necessarily follow these same rules. So we're going to talk entirely about the glycoproteins. Oops. I don't know how that started. Go away. When I give this lecture to students, I have to step back and go to the very basics. And these are some of the most important concepts that we have to instill in students as they begin to try to understand this rather complex process of maturation. Most biological distributions are normal in a log space. That means that they have a Gaussian distribution when plotted as a log rather than a linear. And most of the data from flow cytometry is now represented as a log scale. The amount of a gene product is regulated around the mean. So you can look at this flow cytometry data and see, oh, we have some cells that have high amounts and some cells have low amounts. But in fact, there's a mean around which they are regulated. The width of that distribution tells something about how tightly regulated that gene is. If it's a broad distribution, it means that it has rather broad differences between cells. And if it's a tight distribution, we know that for some reason, the amount of that particular antigen becomes very important. We may not know why, but the fact that it's regulated very tightly around a specific mean means that it has to be important. I'll give you some examples. CD5 is a T cell antigen, and you can see that on a log scale, it's a rather broad distribution. The coefficient of variation here is broad. We have the B cells and K cells over here, but in comparison, another antigen, CD45, which is on all of the leukocytes, has a much tighter distribution. And it's regulated around this mean
quite tightly. So we're looking at these log normal distributions, number one. And number two, we're looking at how tightly regulated these are. Oops. Let me back up one. The gene products are regulated quite differently on different lineages. Now, one has to step back and think. This is the same gene that's being expressed, but the way that it is expressed is different depending on whether it's one kind of cell or a different kind of cell. So that the same gene product is regulated differently in different kinds of cells. The differences that we see are not just size. The amounts can differ from cell to cell. And very importantly, as we step back and look at this, each gene product is regulated independently. Now I'll go through this very, very quickly. This is some elegant data collected actually in Beijing from Dr. Tong. And it was so beautiful. I use this in my lectures because it illustrates very nicely. This happens to be an HLA antigen, O201. And we also look at CD33, which is a myeloid antigen. And we can compare that to cell size, identified by forward light scatter. And you can see in the blue are the lymphocytes. They're very small. But in O201, they have intermediate amounts compared to the large neutrophils and the large monocytes. And the monocytes are different from the neutrophils. So that this same gene product is regulated differently between these cells. And also, it's not related to the size. These are small cells, but they have more than the neutrophils. So a simple looking at this data shows that that one gene product is expressed differently depending on what context the cell provides. Now, if we look at the relationship between CD33 and O201, what we see is that the amount of one gene product and the other gene product is random. It's not regulated together. Each one is it's uncorrelated one with another. And this is what we see for essentially all antigens. There are a couple of times when this is not seen. The exception to the rule usually is seen when gene products are regulated or expressed as a group of genes together, such as CD3, T cell receptor, etc. And there you can see a correlation between antigens. But for the most part, most antigens are unregulated. They're uncorrelated. I'm sorry. They are highly regulated, but uncorrelated. So each one is separate. We know very little about what regulates this amount. You can see that it's regulated around a mean. It has a distribution in both directions, but each one is regulated separately. So if one cell has too much of one antigen, it will turn it down. If it has too little antigen, it will turn it up to regulate around the mean. Likewise for the other antigen. Too low, regulate up. Too high, regulate down. And so it has this distribution, and it's log normal distribution. So how well can we quantify the cell surface antigens? Well, these are actually experiments from Laura. When she was visiting our laboratory about 10 years ago, we looked at CD4 intensity, and we actually used this as part of our quality control. We were looking at it primarily for setting compensation, fluorescence compensation of the flow cytometer. But we realized that there was
more information there. And so what we looked at, there we go. What we looked at was CD4 intensity. And these are 12 different individuals. And what you first of all can see is it's a very tight distribution. These are regulated very tightly around a mean, but also the mean are in the same place over and over and over again. And these are different individuals. This one happens to be me. I was one of the donors for the normal blood. And when we looked at the coefficient of variation within an individual, and then what we did is looked at the variability of this mean from person to person to person to person. So the analysis of 21 individuals over a period of 18 months, the coefficient of variation was very tight. 19% is actually a very tight coefficient of variation. But when we looked at the variability from mean, from person to person to person, it was only 7%. So that the variability within an individual, where you're regulating around a mean, it's greater than the variation of the mean from person to person to person to person. So what does that mean? First of all, it says that our instrument and analytical system is very good to detect small changes. But the underlying biology says that we have a very highly regulated system. In fact, the amount of CD4 is a biologic constant. And as we go to other gene products, many of them have the same representation. The variability within an individual is greater than the variability between individuals. The amount of these gene products is part of the genome itself. So once we get to the mature cell, it has this exact amount of gene product. How does it become that mature cell? So we're looking at hematopoiesis going from immature cells to mature cells. We look at this. My background actually is kinetics. My PhD is in biology, biochemistry, and biophysics. Most of what I did was looking at kinetics. And I look at hematopoiesis as a steady state. There's a constant turnover of cells. It's a constant flow. Cells die off. They have to be replaced. When that is established, it doesn't change. So that you have a constant replacement of dying cells. You have the exact same proportions of cells at each developmental stage. And the mathematics is interesting because the number of events at each step is a function of time spent in that step. So when we started looking at this, we were looking to understand during the maturation, these gene products are regulated at a precise stage of development. We started with the erythroid cells. Now, this was back in the mid-1980s. And what we saw with the erythroid cells was in a steady state, as the cells mature from the erythroblasts to the mature erythrocytes, our model was one gene product, then the next, then the next, then the next, then the next, then the next. But in fact, what we found was it's more complex than this. When we went to look at the B cells, and these, I'm using the B cells more than the myeloid simply because it's a little bit clearer in seeing this change. What we found is something different.
CD9, we're looking at 4 different antigens on B cells. CD45, originally called T200. CD19 is the pan B cell marker. So everything that's red in here are B cells. And then we're also looking at CD20, the target for Rituxan, and CD10, originally called Cala. This is a steady state, constant production. There are a lot of these. This happens to be a child, about 8 years old. And what we see is a lot of B cells. These are immature B cells. People call these hematogones. But what we see is there's a group of cells right here that's low for CD45, very high for CD10. It's this population is the same as this population, the same as this population. And in fact, it sits right here. It's this population. And what you can see is that these cells progress and they change intensity of CD45. They go up. They lose intensity of CD10, down. And then, so it goes from here to here. And then CD20 comes on. For those people who are interested in immunology, these are the cells that are undergoing heavy chain variable region selection. These are the cells that are TDT positive. Then they go to this step, and you can see that there's relatively few cells in between. And what that means is the transition between this stage and this stage is very fast. So we get a rapid transition to here. These cells are undergoing selection of kappa, light chain. If they don't undergo a proper kappa, they then go to lambda, which are selected here. Cell surface immunoglobulin is negative. Then what happens is the cells go to one more step. They increase CD45. They start losing CD10. These cells actually start expressing CD5. And I believe this is the target for CLL. That's a separate lecture. And then these are the mature B cells. So in fact, we can look at the maturation not as just one set of genes or genes followed by others, but there are multiple genes changing at the same time. What we're seeing is coordinated gene product expression. We have an immature cell, then it has to go to the next step, and multiple things happen simultaneously. These cells then mature, and then to go to the next step, multiple things happen at the same time. And then they mature further, and then again, other things happen, and these become mature cells. It's quantized. They take steps. And we're going to look at these steps. If we look at B cell development, there are many things that change between step 1 and step 2. Step 1, they're CD34 positive, TDT positive. They have high levels of CD10, low CD45, low CD19. They go to stage 2. CD10 drops by a factor of about 2. CD34 turns off. TDT turns off. CD19 goes up. CD45 goes up. And CD20 starts. And it takes a long time for CD20 to reach its maximum. Then stage 3. So you can see that multiple things are happening at these boundaries. And they're all coordinated very precisely. So the development of cells is quantized, number one, and it needs coordination of many different kinds of processes. So step back and think, what does this have to do? You've got this maturation divided into a series of steps. The progression from one step to another has many changes, and these changes include
genes turning on and off. And this is what people think about. I'm going to turn on a gene, I'm going to turn off a gene. But in fact, what also occurs is that these change in intensity. Some go up, some go down. We also see at exactly those steps changes in messenger RNA splicing, so that you get a change in the messenger RNA. And DNA synthesis, initiation of DNA synthesis is linked to those specific steps. And these are very different kinds of biosynthetic processes, but they're all coordinated. We think of these gene products as, going off and on. Let me go back one. These gene products are kind of simple, turning on and off. But in fact, the same gene product can be regulated at multiple times in a single lineage. So you have the same gene, early in maturation it's on, then it goes off, then it comes back on again. The classic is CD13. Now this is the myeloid. These are the myeloblasts that are red. In the maturing myeloid cells, if we look at CD13 and CD16, so the myeloblasts are here. And what happens to CD13 is it increases and then dramatically decreases in neutrophil development. With the promyelocytes, the myelocytes, metamyelocytes, bands, and segs, so that the gene product is on, it goes up, off, back on again. And it goes on exactly in coordination with CD16. This step right here also is when DNA synthesis stops. So that these cells that are maturing from this point on are not dividing. The monocytes in regulation of CD13 go up, and the eosinophils, which end up here, are similar to the neutrophils, but don't express CD16. This regulation of gene products is invariant with age, marrow stress, chemotherapy, bone marrow transplants. The steps of maturation are identical. The steps of maturation are identical. The same genes are co-regulated. So the proportions, however, can differ with stress or with age. So if you're going to become an erythrocyte as a cell, you have to go through exactly the same steps to become a mature functioning erythrocyte. It doesn't matter if it's in an infant or if it's in an elderly person. Likewise for a neutrophil. To become a functional neutrophil, you must go through these exact same steps. However, the proportions of cells may be different. So the regulation of how many cells are there, it changes with age. However, the stages are exactly the same. You have to go through the same steps. Now, once we know what normal is, let's look at leukemia. We did this early with the early studies we did in pediatric ALL. What we showed was that leukemia is not a frozen state of normal development. We looked at first of all at 120 pediatric ALLs. We know what the normal B cell development was. None of them matched. And likewise, for 100 AMLs, none of them matched normal. Each leukemia was different from normal. They were close, but they were different. And very important,
Each leukemia was unique. Each one was different. So this approach of patterning the normal and then looking for leukemia is what we call difference from normal. And we can use that, first of all, in diagnosis. Who's it closest to? But it also allows us to identify low levels of residual disease, either an ALL or AML. And a lower level of detection is somewhere around 1 cell in 10,000. So it's very sensitive and can be very specific. Now that's the residual disease lecture is a whole nother set of lectures, so I don't have time to go into that today. But the idea is that we can use these patterns. They're so constant that you can identify abnormal cells at these levels, down to 1 cell or 2 cells in 10,000. So the constancy of antigen expression is so amazing that we can pick out low levels of tumor. For B lymphoid cells, for ALL, that just illustrates residual disease detection. This is pre-bone marrow transplant. So if we saw residual disease pre-transplant, these patients did poorly. So we can use this difference from normal if we do the quality control properly. We can detect these low levels of cells. So the kinds of abnormalities that we see, lineage infidelity, that means that we have the wrong antigen. So think of this, you're a cell that's trying to become a neutrophil, and your regulation is not good, and you end up adding a T cell antigen, CD7 or CD56. Lineage infidelity. Antigenic absence. This is an antigen that should be turned on at a very precise time, and it is not. Asynchrony. Immature antigens on mature cells. What this means is these are antigens or gene products that didn't get the right turn off signal. Intensity difference. These antigens could be overexpressed or underexpressed. The amount is different. These are the kinds of abnormalities that we're looking at in leukemia. But we also can see this in myelodysplasia. In myelodysplastic syndromes, these are a heterogeneous group of diseases. As you well know, this is we have anemia, thrombocytopenia, neutropenia, pancytopenia. It can affect one lineage. It can affect multiple lineages. And it's similar to leukemia, but it doesn't seem to have as many abnormalities. So myelodysplastic syndrome is actually a wonderful model in which to study this neoplastic transformation. In myelodysplastic syndrome, the current idea is stratifying these patients based on the number of lineages affected, how many, the blast count, morphologic blast count, and the cytogenetics. So you have the IPSS score, you have the WPSS score. Those have been revised. Some details have come in, but they're rather gross measurements of what's going on. How many lineages, how many immature cells, what's the cytogenetics. If these patients live long enough, they often will evolve into acute leukemia. And this is a wonderful way of looking at, from a biologic standpoint, what is this neoplastic process. So this is our normal development. The cells need to go step to step to step.
Genes are co-regulated on and off, up and down, etc. Now, we have an abnormal gene expression. This model here is now refractory anemia. We've got low blast, so the blast count isn't high, but we've lost expression of this particular gene. It's not as big. This gene is lost completely. And if you step back and think about your basic biochemistry, and you look at a series of enzymatic processes where the enzyme product becomes the substrate for the next enzyme. And so you go through a cascade of enzyme, substrate product, and it creates a steady state under normal conditions. Now step back and think, what would happen if we changed the amount of one of those intermediate enzymes? Let's make it 10 times too much. You're going to change the complete biochemical pathway. Or let's say that we take one of those enzymes and decrease that enzyme by a factor of 10. Again, we're going to completely change that biochemical pathway. And that's what we're seeing in these cells, in the same way. If we change the amount of a gene product, and we may not even know what that gene product is, what the function is, but by changing that particular gene product, these cells that are the result following that step are different. And likewise, these cells are different than they should be. They're aberrant. So you hear abnormal antigen expression. What does that mean? It means that they've lost the right regulation. So in refractory anemia, you've got low levels of blasts, but you have abnormalities in the more maturing cells. And they don't function properly. Those are the sequelae of the disease process: anemia, thrombocytopenia. You don't have enough cells, and they don't work properly. Now, this patient will continue to accumulate genetic abnormalities. Here we've got too much production of this particular gene product. We've got the loss of this one. These cells can no longer mature further. They literally, they're so confused at this stage, they can't go further. So here we have refractory anemia. Refractory anemia. We've got more than 5% blasts. We've got abnormal maturing cells, and it may in fact be multiple lineages. You accumulate more, and you end up with AML. So we need to think about this process of neoplastic transformation not as a block, a blockade, a stop, but in fact they no longer can mature properly. And each patient is unique. This allows these different steps. It can go in many different directions. And so the end product means that if you look carefully at these cells, these are different from one patient to the next. And in fact, that's what we see. In MDS, if we look at MDS phenotypically with flow cytometry, each patient is different. Not only in MDS, but in AML, and even in ALL, and even in CLL. So the pathway to leukemia is highly variable. And the reason for that is it can take any one of these gene products, can cause a genetic abnormality that affects those gene products, can cause these to be different phenotypically. So how do we use this in a clinical setting? The abnormalities are different in each patient.
What we did, and this is the work of Dr. Denise Wells, we were sitting around and saying, we can't understand what's going on. So let's just step back and say, we don't care which gene products are affected. We're simply saying, how many can we see? So we're trying to develop a way of measuring distance from normal. How abnormal is it? So we developed a flow scoring system. Now, granted, this is not very precise, but the basis of it is that we're looking at, first of all, the myeloid progenitor cells, and are they normal or abnormal? And then, how frequent are they? So these are things that flow cytometry can easily do. We can see, are they abnormal, number one, and we can count them very accurately. Then we gave points for each of those steps going toward monocytes and neutrophils. So we knew exactly where steps were occurring, and so we just went down the monocyte lineage and said, did it make this step properly? Yes? Okay, there were no points. Did it make the next step properly? Uh-oh, this antigen wasn't properly expressed. So that's another point. Likewise for the neutrophils. Did they make each of those steps properly? And then we just made a sum of those points. What we're doing now is trying to integrate the erythroid dyspoesis in this model. And we've mapped out the normal erythroid cells in a much more precise way. And we've recently published in Cytometry B the abnormalities in the MDS patients with erythroid dyspoesis. Basically, what we're then doing is saying, all right, those that have low levels, we call mild. Those that have 2 or 3 abnormalities, we just say intermediate. And those with 4 or more are high. This flow cytometric scoring system is useful in diagnosis, prognosis, and also for monitoring treatment. And basically what we're doing here is following a patient to say, are they getting better or getting worse? So in terms of diagnosis, these are data from our colleagues in Taiwan, Spencer Chu and Matt Wong. And these are patients who are adult. They are conventionally treated. And in Taiwan, most of these patients are too poor to get sophisticated treatment. So this is really the kind of the natural history of patients. And in terms of diagnosis, all of the patients that were not MDS, although had cytopenias, but were not MDS, had a flow score of 0 or 1. Those patients that had MDS had flow scores in general of 2 or greater. And you can see that when you go from refractory anemia to multilineage dysplasia to excess blast 1, excess blast 2, that the frequency of abnormalities increases. But what we can see is that we can identify at least this group of patients as distinct from this. These data are almost identical to our colleagues in the Netherlands. And their plot can almost sit exactly on top of ours. So not only are we doing this in Seattle, but we have been able to transfer this to Taiwan and to Europe. And our colleagues in Europe, we're working closely with the European Leukemia Net for developing a rational, consistent approach to myelodysplasia at multiple sites. So in diagnosis,
it's useful. It's not 100%, but it's useful in identifying those, and especially at the low end. But it's more important, actually, I think, in prognosis. The original work by Dr. Wells, published now more than 10 years ago, what we did was to look at the flow score for patients pre-bone marrow transplant. And we had 100 patients, 115 patients, I believe. And what we did was to create the flow score, and we divided it into low, intermediate, and high. Access to what happened after the bone marrow transplant. And what we saw statistically was those that had low levels of phenotypic abnormalities did very well. Those that were intermediate in relapse, and those that were in our high group, a third relapsed after bone marrow transplant. This was a study of 5 years. We did a second study of the subsequent 5 years, and we got identical data. What we were able to do, though, in looking at the flow score, is as a prognostic indicator, it helps to subset other prognostic scoring systems. The IPSS, if we took the intermediate 1 group, those patients that were good risk, we could identify the patients who were going to do poorly in intermediate 1. We were able to repeat that in the second study. This first author is Bart Scott and Denise Wells. And we were also able to subset the intermediate 1, again in a bone marrow transplant setting, and also, in fact, separate the intermediate 2. So that flow score is something independent. These are the data of Chu et al. It's a small study. So this is a survival of all patients. This is not ALL, but all patients. And those patients who do, and these are conventionally treated, not bone marrow transplant. So these are patients who have low flow score. They're very close to normal. These are intermediate. You can see that they're intermediate in survival, and severe have a poor prognosis. The data from the Dutch group is almost identical to this. Now, if we look at those that are good risk, those patients that have low blast count, some do well, some do a little less well, but these are patients that I think are the most important in this whole group. These are patients that by classic criteria are low risk, and their survival is less than 6 months. So what are we seeing here? What we're seeing is phenotypic abnormalities in the maturing myeloid, not the blasts. Blast count is low, but we're seeing abnormalities in the neutrophils and the monocytes. So these are patients that have multiple cytogenetic abnormalities, and they're expressed in the more maturing stages rather than inhibiting the blasts from maturing. This is a subgroup that should be treated like they were in the high-risk group. Let me back up again. I think these may, in fact, respond better because they have low blast count. They may, in fact, be able to be treated better. I'm not sure. And these are studies that have to go on in the future. You can take the intermediate 1 group and identify patients that are more severe.
Or in the high WPSS group, there's one patient here that phenotypically was normal, but had a high WPSS score. So that what we're seeing, I'll back up. What we're seeing is this accumulation of phenotypic abnormalities. Now, the thing that has been interesting is that this has not correlated well with direct cytogenetics. If you just look at the cytogenetic risk groups, it doesn't match with the phenotypic risk groups. But when we try to relate the genetics, and this is one of the areas that we're focusing on right now. And this is a rather complex slide. This is from Cutler in 2010. If we look at the karyotypic abnormalities, if you have a complex karyotype, phenotypically, we can see these patients very well, and they have a high flow score. If you have two cytogenetic abnormalities, again, all of these patients are identifiable and have a high flow score. Isolated 7, again, very poor prognosis, again, high flow score. But as we go down, isolated trisomy 8, isolated 5q, isolated 20q, fewer patients show phenotypic abnormalities. These patients do better. They also have lower flow scores. Isolated del Y, phenotypically we only see about 25%. These are probably just a loss of Y because of age. So what we're trying to do is begin to make this link between phenotype and genotype. What's happening with regard to the expression of these gene products, and what's the underlying cytogenetic abnormality. In the CHOOSE study, again, a small group of patients, but very significant. If you look at the Cox proportional hazard model, that the flow score is independent of age, sex, and IPSS, or age, sex, and WPSS. We're adding extra information. Exactly how to use this, we're not sure. And that's why this group, why I want to present this to this group. We are seeing things phenotypically that may have very important prognostic implications, but we don't know what they are yet. So, in summary, neoplastic transformation, what is it? It causes changes in regulation of amounts of gene products. And we don't really even know how that works. But when you change the amount of a gene product, because many of these are enzymes, you will cause a change in the function of those cells. In some cases, it's a complete loss of the gene product, and what that means is that gene product didn't turn on properly. It may cause the appearance of gene process not appropriate. That means that these genes got turned on when they shouldn't have been. It may not shut off genes at the appropriate time. They keep functioning late. All of these changes result in the inability of the cells to mature properly. And we are hoping that the phenotype can link directly to the genotype. So we can ask some questions about maybe this particular phenotype says something about the constellation of genetic abnormalities. We clearly know that it's not just one, it's multiple gene abnormalities. And hopefully we'll be able to more precisely identify for each individual patient what is going wrong and how might we fix that. So thank you very much for your time. I ended on time. So Laura, you can be a moderator, and I'll be glad to take some questions.
Sonido reactivado. Thank you very much. Thank you, Dr. Logan, for your very clear presentation. We now have time for a couple of questions, and if people want to ask in Spanish, pueden preguntar castellano y yo ayudo con la traducción. El doctor, obviously, you will answer back in English. I will translate questions if need be. Preguntas. Hace poco, creo que en la última reunión de ASH, se presentó un trabajo sobre el pronóstico de la policitemia vera basado en estudios de los genes, del genoma de los pacientes. Quisiera preguntar al doctor si tiene experiencia en relación con síndromes mieloproliferativos y estudios de genoma. Well, quite a difficult question to translate, but I'll try. Apparently, there has been a presentation in ASH about the underlying... Laura, I can't hear you, so you'll have to speak up a little closer. Yeah. Okay. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay. There's quite a complex question about some work being presented at ASH, apparently, about polycythemia vera and about the underlying genetic abnormalities. So the question is, do you know something about myeloproliferative disorders and the underlying genetics? If we gene regulation, actually. The patients that we see with either JAK2 positive or CALR abnormalities, mutations, often progress very much like MDS, in that we will, in the early stages, we will see patients with very few phenotypic abnormalities, and then over a course of time, they accumulate these extra genetic hits, and we start seeing phenotypic abnormalities. So it is hard to make some distinctions between MDS and myeloproliferative processes that have multiple phenotypic abnormalities. They are very similar, although oftentimes when we see a myeloproliferative neoplasm, we will see an increase in the myeloid cells, and usually we will see a few phenotypic abnormalities, although, again, depends on when the patient comes to us. They may be further along and may have a pattern very much like MDS/MPN, in which you have increased myeloid cells in the periphery, but phenotypic abnormalities rather than a decrease. So these processes are probably similar. We're seeing the same kinds of things. The end stage with regard to the patient is, in one case you have more cells, in the other case you have too few cells. But the underlying cause of this is, at least in my mind, appears to be simple. How they get to that point may be different, the sequence of events. But we see this at diagnosis, and then oftentimes if we monitor this patient, they may have accumulated abnormalities. We would love to be able to study a large group of these patients sequentially and link them to therapy and or progression of disease. We don't have that data. We would love to have that. Hopefully you will be able to have that.
We have an extra question here for you, Mike. Please. Yes. Yeah. Sí, quería saber si tenía alguna experiencia en la evaluación de respuesta con citometría de flujo al tratamiento hipometilante. Si había algún cambio en el perfil de la maduración o algo que pueda... Well, I try to translate this is not my best quality, but well, I'll try it. Laura, you have to speak up again. Yeah, sorry. I barely hear you. So the question is if you can see any phenotypic changes after treatment with hypomethylation. If you've seen any changes in phenotype after treatment with hypomethylation. We have not had consistent data sets from patients. We are a reference laboratory and oftentimes don't have the understanding of which therapy has happened for this particular patient. We have in fact seen patients get better. We don't know specifically which therapy they have had. These are some very important questions that need to be addressed in the future. What I wanted to do is today simply lay out what it is that we can do. And as you progress in establishing an MDS registry, as you start asking these questions about, can I monitor response to therapy? This tool of flow cytometry may help in understanding, is this particular patient responding or not? It's very important, and yet we don't know the answer. We have a tool, but we don't know the answer yet. This is why we're collaborating very closely with the European Leukemia Net, trying to get people to at least look at the same antigens so we can hopefully understand a little bit better what is this technology providing us for information. My hope is that we will be able to say, oh, this set of patients are responding and this set of patients are not. Therefore, you must change therapy. The Dutch group, Arjan van der Loosdrecht, etc., have used this kind of approach to identify patients who will respond to erythropoietin. If the patient has low erythropoietin levels and has abnormal myeloid progenitor cells, in general, they don't respond to EPO. However, if the patient has low EPO levels and has normal phenotype of myeloid progenitor cells, they do respond. So we're only now beginning to understand how to use this extra information to help guide therapy. And I wanted to present these data as a context for how one might use this information going forward. We have a lot of data to collect. ¿Se entendió la respuesta? ¿Se entendió la respuesta? Bueno, muchísimas. Sorry, Mike. Thank you very, very much for your presentation. We've get short of time now, so okay. Thanks a lot again. Thanks for waking up and lecturing for us. And well, we'll keep in touch. Thank you very much. Okay. Thank you for the opportunity.